নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, রে স্পোর্টসের পর্দায় আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। ভারতের মুখোমুখি হওয়ার আগে সাংবাদিক সম্মেলনে লড়াইয়ের ইঙ্গিত দিয়ে রাখলেন বাংলাদেশ দলের কোচ জাভিয়ার কাবরেরা। তিনি জানেন যে এই প্রথমবারের জন্য তিনি হেড কোচ হিসেবে ভারতের মুখোমুখি হতে চলেছেন। যদিও এখনো পর্যন্ত ভারতের বিরুদ্ধে জয় পায়নি বাংলাদেশ, ফলে এই ম্যাচেই কিন্তু জয়ের জন্য মুখিয়ে রয়েছে বাংলাদেশ দল। এবং জাভিয়ার ক্যাবরেরা তিনি কিন্তু বললেন যে আমরা শেষ কয়েকদিন যেভাবে প্রস্তুতি নিয়েছি তাতে আশা করছি ভারতের বিরুদ্ধে কঠিন লড়াই ছুঁড়ে দিতে পারবো। কি বলছেন বাংলাদেশ হেড কোচ, চলুন শুনে নেওয়া যাক তার মুখ থেকেই। Well, I had the experience in the Asian Games this year, which is it's true that it was in the senior level, but well, it was with Stimac. I was the head coach of the senior team. Sunil was there. I think Sandes was also there. So it was already kind of an official competition match, which for me was a first experience against India. That definitely, I'm pretty sure, is gonna has value for me as as a first experience. But again, we know that the record is not the best. We know that since 2003 we haven't been able to win against India. But again, we are very confident that we are stronger than ever, and at least since I'm here, this is the strongest squad we have ever had, and not only performance-wise, but also mentally, we feel very strong. Good morning to everyone. I think it's going to be a very exciting game. We are very much the training sessions that we could. Again, yes, definitely the facilities could have been better. I think the main change since I'm here, the first thing was to kind of find the right players for the approach we wanted to implement. There's been, especially from the first to the second year, I would say that 80% of the players changed. We wanted players with ambition, with humility, that hard workers, to have that identity that I think has been the one that has defined this team for the last 3 years, and try to find the right balance between those seniors that still had that ambition and that passion for playing for the national team, with the right blend with the potential and talented young players. And since then, obviously, I think that there is a change in the approach from the previous years, probably. But to me, and what we discussed many times with the team, is the mentality. I think now we are really confident in ourselves. I think that we change way work out to reach this position to compete very, very well at home with teams like even Australia, Palestine, or Lebanon. So many things are still to improve, but I think especially right now I would tell you that the mentality is what we kind of believe is even more exciting. Having Hamza and having Sunil back, no, it's going to be a really, really competitive match, but it's not going to be only about them. Definitely, if we get to win tomorrow, it's not going to be only for Hamza. Hamza definitely make us better, there's no doubt, and I think Sunil also makes India better. But whoever wins tomorrow is going to be about the team. A lot of respect for India, a lot of respect for Sunil Chetri, a lot of respect for Manolo and their staff. But again, we really feel that we are ready for tomorrow battle. I think there's been a lot of noise about this. Well, probably things could have been better, but for us, that is already gone. It's past. We don't want to find any excuses on that. Today we get to play and we get to train in the stadium finally. We are going to take the best of it. We are ready anyway. We have been not training in the best facilities, but we have been preparing very well. So that's not in our focus anymore. অন্যদিকে বাংলাদেশ দলের অধিনায়ক জামাল ভুঁইয়া তিনি কিন্তু ভারতীয় দলকে বড় ভাই আখ্যা দিলেন। বললেন যে আমরা যখনই বড় ভাইয়ের বিরুদ্ধে খেলি তখন কিন্তু আমরা নিজেদের সবটা উজাড় করে দেওয়ার চেষ্টা করি, তেমনি ভারত আমাদের কাছে বড় ভাইয়ের মতো। তাই ভারতের বিরুদ্ধে খেলা আমাদের কাছে যেমন ভাগ্যের তেমন চ্যালেঞ্জের। তাই এই ম্যাচ আমরা জেতার জন্যই মাঠে নামবো। অন্যদিকে আইএসএল এর সঙ্গে বিপিএল এর কম্পারিজনে আইএসএলকেই এগিয়ে রাখলেন বাংলাদেশ অধিনায়ক জামাল ভুঁইয়া। ভারতীয় ফুটবল সহ আগামীকালের ম্যাচ নিয়ে কি বলছেন বাংলাদেশের অধিনায়ক, চলুন শুনে নেওয়া যাক
তার মুখ থেকেই। I still think the ISL is better than the BPL, but quality-wise between the local Bangladeshis and the Indians, I don't think there's a big gap. আপনি যখন আপনি বড় ভাইয়ের সাথে খেলেন, আপনি সব সময় দিতে চান না, আমরা সেম। So এইটা আমার অ্যান্সার, মানে we want to win against India. প্রেশারটা আছে, প্রত্যেক ম্যাচ প্রেশার আছে, কিন্তু এই ম্যাচ আর একটু ফোকাস আছে, কারণ এটা ইন্ডিয়া আর এটা আপনারা জানেন কি হয়েছে লাস্ট এক বছর না। সো আমরা প্রেশার ফিল করতেছি, বাট এট দ্য সেম টাইম উই আর কুল। না, অনেস্টলি বলি, মানে আমরা র্যাঙ্কিং এ চিন্তা করি না। আমার ফোকাস তো এই ম্যাচ জিততে হবে। মানে যেটা কোচ মেনশন করছে, স্কোয়াড আই থিঙ্ক ইজ দ্য বেস্ট স্কোয়াড সো ফার, অনেক স্ট্রং, আর হামসা তো আসছে, সো এটা ডেফিনেটলি ইজ আ বিগ বুস্ট ফর আস। বাট লক্ষ্য হচ্ছে 3 পয়েন্টস, এটা মানে আমি চাই, সবাই চাই। We know it's gonna be hard, but we will give our best. Actually, as a opponent in India, it's always before the match and after the match you feel the crowd. Of course, when you're inside the game, you are more focused on the game. You're not so focused on the crowd and what the crowd are saying or chanting. You're more into yourself. You're in your own space. But as I said, it's before the match. You feel the atmosphere. You feel a little bit pressure. You feel the expectations growing. So these type of things is always before the match. But once the match is going on, the adrenaline is so high that you don't feel the crowd. আমি মনে করি, মানে the mentality in the group, in the team is that আমরা 3 পয়েন্ট নিতে পারি। আর যদি ড্র হয়, ওকে, বাট মেন্টালিটি ইজ 3 পয়েন্ট। এটা মানে আপনি প্রত্যেক প্লেয়ারকে জিজ্ঞেস করতে পারেন, ওরা সেম অ্যান্সার দিবে। তার আমরা এখানে আসছি কিসের জন্য? 3 পয়েন্ট। আর আপনি কি জিজ্ঞেস করছেন, মানে স্কোয়াড নিয়ে? অফকোর্স হামসাস ইনক্লুশন ইজ, মানে এটা একটা পজিটিভ সাইড, কিন্তু যেটা লোকাল প্লেয়ার আছে, I think they have also optimized their game. I think the mentality has changed. Also, the way we are playing now is totally different from our coach when he came. So a lot of things has changed, and I think the players now are more ready than they were maybe 2 years ago. শিলংয়ের ভিভান্তা হোটেল থেকে ক্যামেরায় শুভম মণ্ডলের সঙ্গে সৌরভ মুখার্জি, রে স্পোর্টস।